4 तक देने दे. चलो let's begin now. Fourth आदमेगे I'll solve some exercise questions बच्चों. Third ನೀವು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಹಗರ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. Right? And executor account. Okay, ಇಷ್ಟ. Fifth. Hi Ayush, very good afternoon बेटा. कैसा है? Which is your attempt बच्चा? So let's begin the class. Guys, definitely we are discussing and we are covering whole thing now. Every concept, everything is very important here. So don't take it anything like granted. हाँ इधर ही थी, ये चलेगा, अदला बड़ा मानगे, right? So बच्चों, this one right? B and N. Oh भैया, all is well. चलो. B and N were partnership deed. Inter alia means that is provide. If there is any partner died, right? That accounts to be closed on when bacha? 31st December every year, not 31st March. Correct code means Jan to December, 12 months. That the partnership divided, right? 1/2, 1/3, right? B and N. 1/2 and 1/3 and carried to the reserves account 1/6. Whatever the profit they are getting, right? That much profit is they transferring to 1/6. That means macho. That means what? 1/2, 1/3 and 1/6. LCM common to 6. Correct? 2 3s are, 3 2s are, 6 1s are. That means 3:2:1 is the ratio. Clear? Clear, bacha? So now this 1/6 is there, right? That should be reserve fund. Whatever the profit they're getting, they're transferring to reserve fund. Means 2/3, half of the going to the first person and 2/6 is going to the second person. Chalo. That in the event of the death of a partner, if any partner died, his or executor will be entitled to the following. Capital we have to give, correct? To his credit at the end of the date of death, his proportion of the profit. What is it, bacha? Any partner died means proportion of the profit, right? Based on average profit of the last 3 years. Very important. His proportion of the profit to the date of death is based on what, bacha? Average profit of last 3 years. We'll calculate now because in that profit, what we have? In that profit, we have 1/6 that goes to reserves. That will take into account now. All right. C. Share of the goodwill based on the 3 years purchase of average profit for 3 preceding completed years. Means that is what they said. Goodwill is equal to 3 years average profit there. Really. Sir, next What's your trial balance they are given? Yes. Trial balance is also a statement which shows arithmetic accuracy. Arithmetic accuracy. Right? So now my dear student, what I want is that. Okay, debit means what, bacho? Asset. Credit means what? Liability. Something like this. Right? Asset, debit, liability, credit. Now, B's capital we have, N's capital we have. Okay. Reserves we have 30,000. Bills receivable liability investment is, bills receivable is asset, and asset, trade payable is liability.
All right. Now, hodala, the profit for the 3 years they given 42,000, 39,000, and 45,000. Who died here? Yen. Yen died on 1st May. He died on when, bacha? 1st May. Show the calculation of N's share of the profit, share of the goodwill, drop the N's executor account, would appear in the firm's ledger transferring the amount to the loan account. Definitely. Next problem we will solve later on. But first, bacho, who died here? N. Note down N's capital account. Bigger, bigger. It has some of the interesting adjustment. Definitely, I'll teach you in detail. The concepts will be same. Only thing is that adjustment solve maduvaga. At the time of solving the adjustment, definitely we need to be very careful here. Debit side, note on everything. Everything will be count. ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ ವಾಟ್ ವಿ ಟೇಕ್? By balance brought down. What is the capital, my dear student? N's capital is how much? 60,000 we have. Next is what? We have reserve fund. Aidalla 30,000 by reserve fund. 30,000. What is the share? 2/6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000. Copied. Next, we need to find out profit and loss appropriation account. We need to find out goodwill. Yada ide. Nothing else. Correct? Hodala. Chalo, we'll take the first goodwill now. Calculation of value of goodwill. All right. Now the question is that what they say goodwill is equal to what, my dear student? What they said, bacha? Kedri. Share the goodwill is 3 years purchase of average profit. Hodala. Goodwill is equal to 3 years into average profit. All right. Now, what is average profit, sir? 42,000, 39,000, 45,000. 40 average profit ತಗೊಳ್ರಿ. 42,000 plus 39,000 plus 45,000. So no need to take weighted average because decrease and increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? If ಇದು decrease ಆಗಿದ್ರೆ, if this would have been decrease or increase ದಾಗ WAP ತಗೋದಿದ್ವಿ ನಾವು, weighted average ತಗೋದಿದ್ವಿ. Divide by 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 42,000. Correct ಬಚ್ಚೋ? Okay na? So therefore goodwill is equal to 3 years into 42. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,26,000. Who died here? N's share of goodwill. 1,26,000 into what, bacho? 2/6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? How much is that? 42,000. Clear? Understood? Any doubt? No doubt. So, bacho, just go and give a goodwill here. By goodwill, or you can say what? Who is the other partner? B. By B's capital account. Esto?
42,000 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬೇಗ 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 ಆಗಲಿ Oh my god 42 ಬಂತಾ Oh my god ಗಡಬಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೇಳ್ರಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಚ್ಚಾ 3:2:1 correct but actually this was applied for what general reserve not sorry this was applied for okay one ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ 3:2:1 ಇದೆ ಇದು 1/6 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ goodwill so that means bacha this is not applicable in case of goodwill ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 3/5 2/5 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ only in case of profit ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the done we have mistake we have done bacha 2/5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000 yes very careful bacho small mistake gone 50,400 clear understood next what sir bacho we have to find out profit correct profit and loss suspense account haudilla up to the date of death because ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿಲೆ ಇವಾಗ what is the average profit we have no average profit ಎಷ್ಟಿದೆ 42,000 correct profit and loss suspense account ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು what they saying ಬಚ್ಚಾ ಕೇಳಮ್ಮ his proportion of the profit to the date of death ಸಾಯು ತನಕ based on average profit of last 3 years ನಮ್ಮ ಹತ್ರ average profit ಇದೆಯಾ yes we have average profit here correct so bachcho 42,000 into what is the share 2/5 into how many months when he died May means Jan Feb March April May ಗೆ ಅವ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ಲ yes or no bachcho ಕೇಳಿ n died on 1st May ಇದೆಯಲ್ಲ 1st May ಸತ್ತಾನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ 4 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st is the earliest date ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು 5,600 ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,600 ಕತೆ ಮುಗೀತು ಬೇಗ ಬೇಗ 1,26,000 so 2 ends executor account 1,26,000 ಶರತ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ no doubt ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ चलो let's solve the next question Ria and Kia are partners DRK fabric sharing profit and loss in the ratio of 2:1 ಇದೆ 2:1 ಇದೆ on 31st March 22 their balance sheet was as assets ಇದಾವೆ liability ಇದಾವೆ but ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ joint life policy ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ Kia died who died ಬಚ್ಚಾ Kia is died on 31st
30th September. What is the year end? ಕೇಳಲೆ ಇಯರ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 12% per annum ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 6 ಮಂತ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ upon death of the partner the goodwill of the firm valued at 1 year's purchase of average profit of net profit after interest on capital for the 4 years 4 years profit ಕೊಡ್ತಾರೆ right 31st March preceding the date of death the profit of the firm before charging interest ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೇವಿ ಇದಾ ಹಾ ಹೌದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2/5 ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಈಗ 2/5 ತಗೋರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2/5 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ 4 years ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ 3 lakh ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಗ what is next profit till the date of death to be ascertained on the basis of average profit delay upon the death of the partner she is to be credited with her share of the profit interest and capital calculated till the date of death delay after death of the Kia 2 lakh was received from insurance company how much they received 2 lakh joint policy land and building appreciate 20% furniture depreciate 10% debit and credit ಆಗುತ್ತೆ credit and debit ಆಗುತ್ತೆ inventory to be valued at 80,000 bad debts ಇದೆ amount payable to Kia was paid in cash you are required to prepare revaluation account partners capital account balance sheet all so bachcho start with the revaluation account first revaluation account ತೆಗಿರಪ್ಪ all right first is what land building appreciated by 20% what is the land building value 1,65,000 ಇದೆ 1,65,000 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ right land and building 1,65,000 into 20% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30 clear next furniture depreciated by 10% what is furniture value furniture value ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 75 ಇದೆ 75 10% depreciate ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ $75,000 10% ಎಷ್ಟು 7,500 ಓಕೆನಾ land building ಆಯ್ತು furniture ಆಯ್ತು inventory revalued 80,000 what is the book value ಬಚ್ಚಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2 inventory 88,740 ಇತ್ತು what is the value now 80 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
8,740. Right? Next, bad debts yesterday 1760. Book the lil wala. We don't have any bad debts here. Correct? So bad debts is all bacha debit agate. 2 bad debts. Yes to 1760. Any doubt? No doubt. ಈಗ ಮತ್ತೇನಿದೆಯಾ? Nothing else. Amount payable to kiya ಆಯ್ತು. Insurance probably capital account ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Correct? So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು 33,000. Bring it here. Minus it. Esto? 15,000. How many partners? 3 partners. Who are those? Dia, Ria and Kia. Dia, Ria and Kia. So 15,000 2 by 5. 15,000 1 by 5. 15,000 2 by 5. 6,000. 3,000. 6,000. Clear bacha? No doubt. Next, partners. Dia, Ria and Kia. First one बच्चों balance brought down, right? What is balance बच्चों? 1,50,000. 1,50,000, 1,80,000 and 1,70,000. 1,50,000, 1,80,000. 1,50,000. 1,80,000. 70,000. Reserve fund ಇದೆಯಾ? ಇದೆ? How much reserve fund बच्चों? 1,40,000. In the ratio of 2:1 distribute ಮಾಡಿ ಬೇಗ. By reserve fund ಎಷ್ಟು? 56,000. Okay. 28,000. 28,000. Revaluation profit or loss? By how much profit बच्चों? 6,000, 3,000, 6,000. ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? 6,000, 3,000 and 6,000. ಬರ್ದ್ರಿ? ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸತ್ತಾನ ಹೌದಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮ್ಯಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮನೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 2 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ 2 lakh into 2 by 5 into 1 by 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 1s 5 4s ಎಷ್ಟು 80,000
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 60,000 ಇತ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh ಬಂದಿದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ 60,000 ಇತ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ 2 lakh. That means what is the profit बच्चा? Increase in the asset ಹೌದಿಲ್ಲ. So increase in the asset ಮಾಡ್ರಿ 1,40,000 into 2/5 into 1/5 ಮಾಡ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 56,000. 56,000. What about this? 28,000 ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ದಿ ಸೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 12%. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ who died here? Who died? Interest on capital. Yes, the KR capital 70,000. 12%. How many months? 6 months ಅಲ್ಲ 6 months ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4,200. ಬರದ್ರಿ ಬಚ್ಚು ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ. ಬರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಬಚ್ಚು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇವ್ ನಾವು. ಅಪಾನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 1 year's purchase of average profit. ಓಕೆ after charging interest ante. After charging interest on capital for 4 years preceding the date of death, right? The profit of the firm before charging interest on capital ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಈಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ is equal to what my dear student? What? Goodwill is equal to 1 year purchase ante. 1 year into average profit. Okay na? So first ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ average profit ತೆಗಿರಿ. What is that? 162, 199, 187. 162, 199 ಮತ್ತೆ 187, 196 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಎಷ್ಟು 1 lakh. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ 2,50,000, 3 lakh, 4 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ದಿಯಾ ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಿಯಾ 1,50,000, 1,80,000, 70,000 ಎಷ್ಟು ಮಾದ 4 lakh ಅಲ್ಲ. ಈ 4 lakh ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಆಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಮನಿ ಮಠ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಮಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಗೊಳ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಸಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು
3 lakh 3 lakh ಅದರ ಮೇಲೆ 12% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬೇಗ So bacha, this is your so idರಲ್ಲಿ Kia's share of goodwill ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,50,000 into 2 by 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ 60,000 ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆ Ria and Dia correct 2:1:2 ಇತ್ತು ರಿಯಾ ದಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಿಯಾದಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ 2/3 1/3 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಲ್ಲ 60,000 into 2/3 40,000 ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬರೀಲಿ ಬೈ ದಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 60,000 ಇಲ್ಲೇ 2 ಕಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000 ಇವನ್ರಾಗ one more item we have ಏನಮ್ಮದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕೇಳಲೆ ವಾಟ್ ದೇ said is that ನೋಡಮ್ಮ ಇದಂತೂ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ where is that among other partner history of the profit starting ಐತಲ್ಲ ಅದು where is that ಬಚ್ಚೋ A B and C profit till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of okay we got it no ಐತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,50,000 ಈ 1,50,000 ದಾಗ 1,50,000 ದಾಗ ಅಕ್ಕಿದ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 2/5 how many months 6 months ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30,000 ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದಾಗ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದೇ ಸೇಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾ ಬಿಡ್ ಮಾತಂದ್ರ ರೈಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1 lakh ಏ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,86,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ 1,86,000 ದಾಗ
ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೌದಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್, 1,86,000 ಆನ್ ದು 2/5 ಇಂಟು 6/12 ಎಷ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ? 30. ಹೌದಾ? ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಬಂತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3 lakh ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 12% ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? 6 months ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 1 year ತಗೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾದ? 18,000. ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾ, 1,68,000. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ. ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4,200 for 6 months ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1,68,000 2/5 ಇಂಟು 6/12 33,000. ಏನಾಗಿದೆ ಮಾತನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್. ಅದು ಯಾರು ಮಾಡು ಮಾಡಿದ್ ಖಾಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ತಡ್ರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 months? ಯಾವ 4 lakh ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು? 1,86,000 4 lakh ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 12% ಇಂಟು 6/12 ಮಾಡ್ರವ. ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಾ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಎಷ್ಟು? 24,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ 1 lakh ಅದ್ರ 250 ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾ ತಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ತಡಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅದು ಅಳಿಯಲ್ಲ ಮಗಂಡ ಆಗ್ತದ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು 3 lakh ಮಗೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 6 months ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 90. ಒಂದಾಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೋ 4 lakh 12% 6/12 ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 69,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ 6 months ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ,
ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಿಯಾಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 2/5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27,600. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇರೋದು? ಇಕ್ಕಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ we have to give one more profit, that is one ನಿಮಿಷ, 27,600 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is one more profit on 4,200. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಕೊಡಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. $21,000 ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ? Where is 4,200? 27,600. ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದರಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6 ಮಂತ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದು? ತಗೊಂಡೇವೆ ನಾವು. ತಗೊಂಡೇವಲ್ಲ? ಹಾಂ, 27,000 ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. $2 lakh. ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಗ ಬಾಜು. ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ $2,79,800. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರದು 2 lakh. ಇದು bring it here. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2 lakh. ಇದು 2,19,000 dash. Right बच्चों, start the balance sheet. मतलब इनके पास गाइडेंस लिख दो. नहीं, बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं मेरे पास. ठीक लो जी. ओके, अर्थ आगे दिया. Let's solve the balance sheet now. तेरे बैलेंस तेरे लोगों तब मारन कॉलम यो
ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಟಲಿನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಅವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ತಂದು ಯಾರು ತಂದಾರ, ಹೆಂಗೆ ತಂದಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ of Diya and Riya. Assets okay now. I'm shocked from where they got that money. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕ? ತಗ ಹೌದಪ್ಪ. ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರೀರಿವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ what is balance बच्चों? To balance brought down as per 5 10. Okay, ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ? 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಿಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು? 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಇದು 3,14,510 ರೈಟ್. 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 34. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ 34,710 ಬರ್ದ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,50,000 ಇದೆ. 1,65,000 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? $1,65,000 plus what is appreciation? 33,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,98,000. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ. 60. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 88 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? 8740 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 80,000 88,000 minus 8,740 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಬ್ಯಾಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ?
ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ 96,750 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ 96,750 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಪಿ ಬಿ ಡಿ 1,760 50 ಹೌದಾ ಹಾಂ ಜಿ ಎಷ್ಟಾದ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 94,990 ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 27,600 ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದರದ್ದು ಆಗಿದೆ 60-40 ದಿಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಎರಡದಾಗಿಲ್ಲ 4,200 ಎಷ್ಟು ಮಾದ 27,600 ಎಷ್ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,28,000 2,19,000 ಹೌದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಯಾ 2 lakh ಹಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ 4 lakh ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 60 anything else बच्चों टोटल मारे पैड साइड 5 lakh 5 lakh क्लियर उन लोगों ना ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ಬಟ್ प्रैक्टिकल और इनको करना है अच्छा कहाँ गए तो हाँ ये तो लेने बोलो मैं शेयर ठीक है जो सर लिंक क्लब में खाओ उसका कैसा हम हिस्सा उसे मैं कब देता तेरे ना पैसा वैसा नहीं कहते मैं दे दूँ स्टार्ट ये क्या तो ठीक है ले करता देने का दे दूँ मैं शेयर उतना सर तू जमा खत्म लग नहीं जो भी कर ले मैं बोलते हाँ ಏನು ಮಚ್ಚ ಸಾಕ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಜೀವಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ನಾಳೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಗದ್ದಲಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಮರ ಏನು ಟೈಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಐ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಮಂತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ
The profit sharing ratio was 5:3:2 ಇದೆ. On 1st May, plant died. It was agreed that goodwill should be valued at 3 years purchase of average profit of last 4. Same ಇದೆ. The deceased partner to be given share of the profit from date of death on the basis of previous profit. ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. Fixed asset were to be depreciated 10%, bill for 1,000 was to be found worthless. ಅಂದ್ರೆ that is what ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. These were not affected the goodwill. Okay, goodwill ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. A sum of 7750 was to be paid immediately and the balance was remaining as a loan at 9% interest rate. Seed and flower agreed to share the profit and loss futures 3:2. Give an entry ಅಂತೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿ ಹೆಂಗಂತ ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ರೈಟ್. ಈಸಿದಲ್ಲದ revaluation debit two side by side. ಏನು ಸರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಚ್ಚಾ 40,000 40,000 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 10% ಬರೀ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ 40,000 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a bill for 1,000 was found to be worthless. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ bills receivable ಏನು ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ 4,000 ಅದ್ರಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ worthless ಎಷ್ಟಮ್ಮ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there was no goodwill. ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಐತಲ್ಲೋ ಮುಗಿದು ಹೋತಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನು 5,000 ಇದು ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲಿ plant a seed of flower plant seed and flower 5,000 5,000 5,000 what is the ratio 5/10 3/10 2/10 ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕುಂತ ಹಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕುಂತೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ ಮಂಡೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡಿ ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋ ರಜೆ ಪಜೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರಿ ರಜೆ ಪಜೆ ಮಂದಿರ ಮನೆ ಗಣೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾಗ ನೀನಂತ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾಗ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚು ಹಾಂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಚಲೋ ಈಸಿ ಇದಾவது ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ನಾವು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವು ಆಗ್ತೈತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಇವತ್ತು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬರೋ ನಾಳೆ ಬರೋ ಮುಂಜಾನೆ ರನ್ನಿಂಗಿಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರೋ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ 11 o'clock ಬರ್ರಿ ರಾಮ್ ಹಾಂ ಓಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಅದೇ ನೋಡಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲನ
Chalo guys, bye bye. I'll see you in the next class. Thank you. हाँ आराम से बैठना सही